Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini akhirnya saya dapat soal Ucun untuk yang bahasa Inggris ya, yang paket A. Ini rasanya Ucun yang kedua ini, ya. Oke. Eh, kita langsung saja mulai, tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, klik like, subscribe, and share. Nyalakan juga loncengnya, ya loncengnya kurus sekali. Dengan menyalakan lonceng, kalian akan dapat pemberitahuan saat Pak Ali memberikan update, ya. Uji coba ujian nasional menengah tingkat pertama bahasa Indonesia. Oke, tapi tagnya bahasa Inggris. Nah, ini salah ketik. Ya, ini harusnya bahasa Inggris. Inggris. Ya, enggak apa-apa. Salah dikit aja. Tag for question number one and two. Chemical storage only, no food or drink in this unit. Ya, jadi ini adalah barang-barang kimia. Hanya untuk penyimpanan, tidak boleh bawa minuman dan makanan dan minuman di tempat ini. The text is written with in the intention to. Ini tujuan tag ini ditulis untuk apa? Ya, to keep the storage in good condition, to avoid people eating food and drink in the storage. Rasanya ini yang paling cocok. Stop the bad risk keeping food and the drink in the storage. Make people know that the storage is. Make the people know what the storage is. Rasanya ini. Avoid people eating food and drink in the storage. Jadi menghindari agar orang-orang itu tidak minum atau makan di tempat penyimpanan. Chemical storage only, no food or drink in this unit. Ya. Jadi yang lain rasanya enggak. Keep the storage in good condition rasanya enggak. Uh, make people know what the storage is rasanya enggak ya. Kita lanjutkan nomor 2. It is forbidden to put food in the storage because dilarang meletakkan makanan di tempat penyimpanan atau di gudang karena the chemical substance in the storage might be split out. Zat kimia ya di gudang mungkin akan keluar, mungkin akan tercecer. Rasanya kurang cocok saya. The food or drink might be contaminated with the chemical substance. Ini makanan atau minuman mungkin terkontaminasi oleh substansi kimia. Nah, ini yang cocok ini ya. The storage will be broken. The storage will be broken. Rasanya enggak. Ini B yang paling cocok. The check for question 3 to 6. Reza. Sorry, I was meeting in the science teacher when ini pertanyaannya dulu aja. What is the point of the message? Inti dari pesan itu apa? The teacher called Rinjani concerning the score of the science test because it's probably bla 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 ya. Guru yang disebut Rinjani seperti nama gunung concerning sangat perhatian pada nilai dari ilmu IPA-nya because ini akan saya akan baca dulu. Reza, jadi ini Bu Rinjani memberi message pada Reza. Sorry, I was meeting the science teacher when you calling, so I didn't pick it up. He just wondered why I did so badly in the test. He just wondered why I did. Kok I did so badly in the you did mungkin ya. Sorry, I was meeting the science teacher when you calling, so I didn't pick it up. He just wondered why I did so badly in the test. I told him that I couldn't concentrate well because my mother was sick. Oh, memang dari Reza untuk Rinjani ya. Oh, dari Rinjani untuk Reza ini. Saya masih belum menangkap apa yang dimaksud. Coba saya baca lagi. Sorry, I was meeting in the meeting science when you calling, so I didn't pick it up. Maaf, saya sedang ketemu sama guru
IPA, saat kamu menelpon, jadi saya tidak mengangkatnya. He just wondered why I did so badly in the test. Dia bertanya-tanya, kenapa saya kok nilainya jelek di tes. I told him that I couldn't concentrate well because my mother was sick. Saya bilang padanya, saya tidak bisa konsentrasi karena ibu sakit. He understood, dia mengerti, and he gave me a chance to do it again after school tomorrow. Dia mengerti dan dia memberi kesempatan lagi saya ulangan lagi ya intinya di sekolah besok. So what's up? Will you call me again? Jadi ada apa? Kamu mau nggak nelpon aku lagi? Rinjani. Oke. What is the point of the message? Informing Reza about her inability to doing the science test. The test. Memberitahu Reza tentang ketidakmampuannya melakukan tes sains. Rasanya enggak. Ya, talking about the teacher who gave her chance to do the test. Apologizing Reza for not answering this calling, telling about the meeting with the science teacher. Rasanya ini adalah minta maaf ya. Ya, so what up itu call me again, sorry, apologizing ya. Jadi ini adalah sebenarnya minta maaf terus memberi alasan gitu loh ya. Apologizing Reza ya for not answering his calling. Jadi sebenarnya dia bertujuan untuk minta maaf pada Reza terus dikasih ini juga dikasih alasan biar Reza bisa memahami. The teacher called Rinjani. Oh, gurunya memanggil Rinjani concerning the score of the science test because it's probably she usually does well. Ya, she usually does well in the test. Jadi gurunya itu manggil Rinjani, ya, dia sangat perhatian dengan nilainya, nilai IPA-nya karena dia mungkin biasanya nilainya bagus kok jelek. Kenapa dipanggil ya? Yang A yang dilihatin cocok. He know the condition of her sick mother. She is the slowest student in the class. She will not pass the exam. Jadi yang A, yang he know the condition of her sick mother. Dia tahu kondisi dari ibunya yang sakit. Belum tahu rasanya ya, makanya dia tanya. She is the slowest student in the class. Yes, pelajar paling lemot di sekolah. Rasanya enggak ya. She will not pass the exam. Dia tidak akan melewati apa? Tidak akan lulus ujian. Bukan juga. So I didn't pick it up. What does the underline word refers to? The calling. Jadi saya tidak mengangkat teleponnya ya. Saya bukan the cellular phone. Rasanya lebih cocok ya. So I didn't pick it up the cellular phone. Jadi rasanya yang mana ini ya? Saya agak ambigu antara cellular phone sama the calling. So I didn't pick the calling. Rasanya the calling. The calling lebih cocok. Ya. Jadi the calling itu saya tidak mengangkat apa? Mengangkat telepon. Telepon maksudnya layanan teleponnya ya. Mungkin teleponnya sendiri dia bawa tapi tidak diangkat. He just wondered. Dia bertanya-tanya why I did so badly in the test. The underlined words mean wonder, told, informed, discussed, question. Dia bertanya-tanya. Kenapa ya? Bertanya-tanya. Congrats in this achievement. Wish you healthy. Apa ini? Healthy. Oh ya. Congrats on this achievement. Wish you healthy. Congratulations. May your life always shower you with such great success and happiness. Selamat ya atas pencapaiannya. Wish you healthy itu mungkin hati ya, pokoknya bahagia lah. Congratulations, selamat. May your life always shower. Semoga hidupmu selalu disirami oleh kesuksesan dan kebahagiaan. Wah, food is bingy. From the text, we know that the recipient of the card has just dari teks kita tahu bahwa yang menerima kartu baru saja learn how to shower his life with success, wish to be successful, attain success in her or his life, mendapat kesuksesan. On this achievement, pada pencapaian, wish you the underlined word similar to statement, appointment, announcement, accomplishment. Achievement sama dengan pencapaian. Oke. Thank for question 9 to 11. Junior high school announcement. We are committed to the education of young people.
Oke, let's uh, January 31st, ya. 2019 absentees, appointees, today's new student of the week, volleyball girls Monday, bla 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 bla. Kita lihat pertanyaannya apa. The text is written to inform the finger spelling bee is held. Finger spelling bee. Apa ini finger spelling bee? Kita cari aja di Google nanti ya. You are represented. Ya, oke, oke, oke. Finger spelling bee. Ya, ini. Kita lihat. We are committed on the education of the young people, absentees, appointment, waktunya ya, lunch, makan siangnya apa, December birthday, Sharon, Green's great learning, today's new student of the week, volleyball girls, Monday practice will be from 30 half and to 5 Tuesday, ini bla 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 bla, gold card student, congratulations to Adela, the winning finger spelling bee lah ini tadi. Congratulations to Adria Dramin for winning the 5th and 6th grade state finger spelling bee on Friday. Congratulations all ini tadi. Congratulations to all the IDS spellers ya who attend the finger spelling bee on Friday on work really hard. We are proud of you. Can wait until next year. Congratulations. Nah, pokoknya intinya congratulations lah ini ya. The text is written to inform today menu for student, all school activities done at school, all activities and communities, student achievement and competition. Rasanya ini ya. School activities and communities and student achievement at competition. Rasanya lebih cocok ini rasanya. Tapi aktivitas ada juga ya. Ini kayak pengumuman di apa ya? Di mading gitu ya. Di sini Januari absentees appointment ada janji-janji apa. Terus Desember birthday yang ulang tahun siapa aja. Green is great. Yellow is winning, slow down. Red is what your girl. Today's news. Ada news, ada ini kelihatannya kayak mading gitu. Ya. Today's menus for student, all school activities done at school. Rasanya lebih cocok ini ya. All school activities and its community dan komunitasnya. Wah, yang cocok mana ini? Sebentar, sebentar. Student achievement and competition ini memang ada, tapi nggak ini aja. Ya, student of the week. Ini ada volleyball ya. Jadi tidak hanya kompetisi sebenarnya ya. Jadi ini kurang cocok. All school activities and communities rasanya yang C yang paling cocok. All school activities done at school. Ada komunitas-komunitas juga dan all school activities and communities. Komunitas-komunitas ada volleyball, ini student of the week, appointment, lunch. Rasanya lebih cocok itu. Menurut saya sih ini, ya. All school activities and communities. Yang C, saya lebih cocok yang C, ya. Jadi nomor 9 ini memang agak gimana gitu ya. Jadi ini intinya adalah papan mading, papan pengumuman ini ya. Ya, Junior High School Announcement. Memang judulnya ada papan pengumuman. Jadi ya intinya komunitas dan aktivitas sekolah. The finger spelling bee is held. Untung nggak ditanya artinya apa, tapi kapan diadakan ya. Congratulations to Aurelia Dramin for winning the grade of finger spelling bee on Friday. Way to go. Wait a minute. Congratulations to Adria Dramin for winning. Ini kapan dilaksanakan? Tidak ada yang tanyakan apa. Is held. Held ya. Held itu diadakan kapan? Coba. Congratulations to Adelia Dramin for winning the 5th and 6th grade state finger spelling bee on Friday. Friday ya. Jadi congratulations to all ESD spellers who attend the finger spelling bee on Friday. Friday ya. You work really hard and we are proud of you. Can't wait until next year. Congratulations to Cam Aurelius to send all of our state finger spelling bee participant. I am proud of you. Ali, woi saya ini. Amber Jamal,
Dan ini volleyball juga bukan hanya finger spelling bee aja ya. Rasanya every Friday. Wih, wait a minute. Ada see you next year kalau can wait until next year. Congratulations to all ASD spellers who attend to the finger spelling bee on Friday. You worked really hard and we proud of you. Can wait until next year. Wah, once a year rasanya. Once a year yang C, yang cucok ini. You are represented ESD very well. The underlined word mean you are represented. Stand for. Makeup, hold up, put in. Stand for. Ya, stand for kayak membela gitu ya, membela. Stand in for, make up, hold up, put in. Represented, you are represented ISD, kalian mewakili. Yang paling cocok untuk mewakili atau membanggakan gitu boleh lah ya. Stand in for, make up, hold up, put in. Make up itu lebih bagus juga, membuat menjual lebih baik, membanggakan gitu ya, memberikan prestasinya ya. Kalau stand in for itu stand rasanya kurang pas. Ya, oke, nomor 11 ini B ya, ini termasuk salah satu yang saya lingkari juga, agak ambigu saya antara keduanya ini, tapi saya lebih memilih make up. Oh iya, ini tadi finger spelling bee itu maksudnya apa? Kita googling saja. Apa maksud finger spelling bee? Finger spelling bee. Siapa tahu ada yang sudah menulis. Apa ini? Finger spelling bee itu. Competition. Sudah saya kasih maksud, saya berharap bahasa Indonesia. Arti itu aja ya, arti. 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 Institut, ini bahasa Inggris semua. Ternyata tidak ada bahasa Indonesianya. Today children with abilities graduate, ya sudah, tidak ada dalam bahasa Indonesianya. Ya, bahasa Indonesia ya, bahasa. Enak keywordnya apa ini? Kok spelling bee? Oh ini spelling bee Wikipedia, ada di Wikipedia. Bahasa Inggris. Spelling bee adalah sebuah kompetisi di mana orang, seringkali anak-anak, diminta untuk mengeja salah satu kata biasanya dalam bahasa Inggris. Kompetisi ini dikenalkan pertama kalinya di Amerika. Oh, spelling bee itu mengeja dalam bahasa Inggris ya. Mengeja. Kompetisi di mana orang, seringkali anak-anak, diminta untuk mengeja. Oke. Mengeja dalam bahasa Inggris. Ya sudah. Kita kok spelling bee ya. Ya, kita ngikut aja itu idiom namanya. Take for question number 12 to 14. Goodbye. Goodbye summer. Welcome fall. Yard sale. Oh ini iklan ini ya. Jadi iklan penjualan ini. The tag is made to make people say goodbye, come and buy the item in the sale. Jadi ini intinya iklan lah ya. Great day, bla 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 bla. Ini iklan. Kemudian kita lihat di bawahnya, what are not included in the sale? Apa yang tidak termasuk di penjualan? Food and beverage, apakah ada? Wah ini harus dibesarkan ini. Ada household item, electronic, furniture, clothes, toys, tools, shoes, much more. Rasanya kalau food enggak ada, food itu. Ya. Food and beverage rasanya enggak ada. Elektronik tadi ada, eating utensil, sofa, chairs. Elektronik furniture mungkin termasuk ya, eating utensil, household item rasanya alat peralatan makan ada tapi makanannya enggak ada. Ya, jadi yang paling cocok yang A. Kita lihat di sini. The clothes sold in the yard sale can be worn summer. The clothes sold in the yard sale can be worn selama. Sold in the yard sale
apa ya, pakaian yang dijual ini dapat the clothes sold in the yard sale can be worn, dapat dipakai for in of summer. Ini kita toys, tools, electronic, clothes, shoes, much more. Ada clothes, ada shoes, ada much more. Saturday. Oke, ini yang cocok yang mana ini? Ini kan sudah goodbye summer, sudah selamat tinggal eh, selamat tinggal musim panas. Jadi tidak mungkin yang dijual ini dipakai selama musim panas, tidak mungkin. For tidak mungkin, in tidak mungkin. Yang benar adalah yang off berarti. Kita kerjakan nomor 15 saja sekarang. 15, mana 15? Wah, 15 sampai 16. Ini tag dulu ya. Tag for question 15 to and 16. Rizky, congratulations Naswa. You have won Indonesian Idol Junior this season. Thanks a bundle, Rizky. I can't do it without your support. Anytime, what did you get? Some amount of money. So, what will you do with it? I will save some of it, and of course, I will give some to my parents. I will share it with you and your friends too. Let's find something delicious for lunch. Wow, thank you, Natsua. Let's go to the canteen. Okay. What is the main point of the conversation above? Congratulations, someone success, making the friends happy, asking people to treat, sharing some money with friends. Rasanya ini mengajak seseorang untuk ditraktir. Congratulations, that's why you have, wow, lebih cocok congratulation aja. Dibukanya dengan congratulations. Congratulations, that's why you have won Indonesian Idol Junior Season. Dia jelaskan congratulations. Lah, why does Najwa treat her friends? Kenapa dia menraktir temannya? To express her gratitude, achieving something great, it rasanya cocok. To send some of her money to make Chrissy support her in the next event. To show that she has a lot of money. To express her gratitude, achieving something great. Itu yang cocok. The text for question 17 to 19, the food store. The quality food, fresh squeeze, orange juice. Oke, the benefit of reading the text above is we know why should we shake the product well before consuming it, and what does the product contain the most. Oke, the benefit. The food store, quality food, fresh squeezed orange juice, is pure natural juice, fresh squeezed from the whole orange. Ini jeruk asli, diperas dari seluruhnya dari jeruk. Tidak ada campurannya berarti. After standing for a while, the liquid spirts into a thin juice to the top with a fresh pulp at the bottom and the container. Shake well before serving. Consume within 3 days of purchase. Jadi ini kan diperas dari jeruk asli, jadi nanti akan misah antara bagian jusnya dengan bagian ininya ya, the pulp, serpian-serpiannya. Jadi chemical energy to keep the refrigerated the food store healthy, clear more, bla 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 bla. Pokoknya itu intinya keunggulannya dan bagaimana cara meminumnya. How the product is produced, the safe date to consume the product, rasanya ini ada juga. The taste and the texture, rasanya tidak. The procedure to keep and consume the product, rasanya ini paling cocok. Ya, ini paling cocok. The procedure to keep and to consume the product, bagaimana cara menjaga dan mengkonsumsi. Ya, dikocok-kocok dulu ya. Shake it well, shake it off. Why should we shake the product well before consuming it? Kenapa kita harus mengocok dulu sebelum mengkonsumsi? To give a special taste of the juice, memberi rasa spesial, rasanya tidak. To make the fresh pulp and the thin liquid mix well. Nah ini mencampur dari fresh pulp dan thin liquid mix well ya. Lighten the thick liquid juice
to increase the nutrition, rasanya enggak, ini yang paling cocok. To make the fresh fruit and liquid mix well, malah hilang ini. Gini seharusnya yang B. What does the product contain the most? The carbohydrate, vitamins. Kita lihat rasanya vitamins mungkin ya. Energi, protein. Nah, ini karbohidrat yang paling banyak 10,7 ya, 10,7, energinya sekian banyak kilojoule. Jadi kalau ininya kandungan terbanyaknya karbohidrat, karbohidrat. Kalau vitamin, protein, fat rasanya lebih rendah. Protein lebih kecil ya 0,7, fat ya vitamin cuman 5 mg. Jadi karbohidrat yang paling banyak di situ. The text is for question 20 to 23. Kita baca dulu ininya yang tanyakan apa. The text is written to. Text-nya ditulis untuk. The text is give us information about the Empire State Building related to it. Ya, yang dibicarakan itu apa ya. Kemudian $120 we spent to make the Empire State Building. Oke. To make the Empire State Building is designed at the top of the underlined word. Design itu maksudnya apa? Didesain ya. Oke. Kita baca dulu. The Empire State Building located in Manhattan, New York. Jadi Empire State Building berlokasi di Manhattan, New York. It was often called the Empire State. Ini biasa disebut juga Empire State. It stand at berdiri pada 1,454 feet high, 1.454 kaki, including the antenna spire, termasuk antena spiralnya. When construction was complete, saat pembangunan selesai in 1931 pada tahun 1931, it became the world's tallest building for 40 years until 1972. Ini adalah gedung tertinggi di dunia sampai 1972. When the North Tower of the World Trade Center was finished and stood even taller. Saat WTC ya berdiri bahkan lebih tinggi. Today is the 22nd tallest building in the world. Sekarang gedung nomor 22 tertinggi di dunia. One title that can be taken away is the fact it was the first building in the world with 104 and 102 to be exact. Jadi yang satu hal yang tidak bisa disangkal bahwa ini adalah gedung pertama yang ada 100 lantai dan tepatnya 102. The Empire State Building is considered to be an American cultural icon designed with Art Deco style and being one of the 7 wonders of the modern world. The 102-story building has been designed as a national historic landmark. Empire State Building yang disebut sebagai ikon kebudayaan Amerika didesain oleh Art Deco style dengan Deco art style yang telah menjadi 7 keajaiban dunia modern, dan gedung 102 lantai ini telah disebut sebagai National Historic Landmark. Jadi tempat historis ya nasional. The street floor and the building itself has been designed as a landmark by the New York Landmarks Preservation Commission. Dan bahkan lantainya, street floor, lantai jalanan dari gedung itu juga sudah dimasukkan dalam landmark, ikon kota oleh Komisi Preservation pokoknya pelestarian gitulah. There are 2,800 visitor who on the Empire State Building. Ada 2.800 investor yang memiliki Empire State Building. The 550 million is being spent in restoration effort ya, dan $550
telah dihabiskan untuk restorasi ya, pelestarian intinya renovasi dan lain-lain. 120 million will be used for making the building more eco-friendly and energy efficient. Ya, dan 120 juta akan digunakan untuk membuat gedungnya eco-friendly dan efisien energinya. Because there are so many business in the building, it has own zip code. Ya, karena banyak sekali bisnis di dalam gedung, maka gedung itu mempunyai kode pos tersendiri. 10118. The Empire State Building was designed so that the top of the building could be used to dock Zeppelin. Empire State Building telah didesain sehingga bagian puncaknya dapat digunakan sebagai pendaratan Zeppelin. Zeppelin were airship. Zeppelin dulu adalah pesawat udara that never become popular, yang tidak pernah populer. It had been predicted. Ini telah diprediksi. The Empire State Building is lit with colors that can be changed according to special event such as Valentine Day. Empire State Building ya diberi warna yang dapat diganti sesuai dengan hari spesial misalnya Valentine gitu ya. The tag written to attract the people to visit Empire State Building, menarik orang untuk mengunjungi, rasanya ndak ya, itu hanya deskripsi saja. To give the complete description, rasanya ini complete description. Describe the physical appearance, rasanya ndak, secara umum aja. Tell about the attraction of, rasanya ndak ya. Give complete description. Kapan dibangunnya dan bla 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 lain tadi. The tag give us information about Empire State Building related to its weight, shape, color, size, functional material, popularity, attraction, uniqueness, physical appearance, function, history. Rasanya ini physical, bentuk fisiknya, fungsinya dan sejarahnya. 120 million sebenarnya, kata millionnya nggak ada, was spent to make Empire State Building attract, give less bad effect to environment, rasanya ini ya. Jadi lebih eco-friendly itu give less bad effect to environment. Have the different style, have a large art-friendly atmosphere space, ya enggak rasanya. Nomor 23, Empire State Building was designed so that the top, the underlined word is close meaning to printed plain. Direncanakan ya, sehingga bagian atasnya itu atau range disusun, lebih cocok plan direncanakan atau didesain atau direncanakan untuk bisa sebagai mendaratnya pesawat Zeppelin, tapi tidak jadi. Pesawat Zeppelinnya ternyata nggak begitu populer karena banyak kecelakaan ya. The tag for question 24 to 27. Tag ini untuk pertanyaan 24 sampai 27. Ya, apa yang ditanyakan? Kita lihat dulu. What is the point of the story above? Intinya apa sih cerita tersebut? What is the young prince do with the dead body? Dead body showed in. What is the youngest prince do with the dead body? So his menunjukkan apa? In the end, the prince could achieve his goal and help his father because pada akhirnya pangeran itu mencapai tujuannya dan membantu ayahnya karena the success effort of the young prince. Effort itu usaha. Kita baca dulu. Once upon a time, pada suatu ketika, pada suatu waktu, a time there lived a king who had 3 sons. Hiduplah seorang raja yang memiliki 3 anak laki-laki. Unfortunately, sayangnya, they were not happy. Mereka tidak bahagia because the king was suffered from his blindness. Raja menderita buta. One day, suatu hari, the 3 sons, the young prince and the 2 older brothers decided to search a bird with magical healing properties to cure their blind father. Suatu hari ketika anaknya termasuk anak yang paling muda dan kedua kakaknya memutuskan untuk mencari burung dengan kemampuan magic ya yang bisa menyembuhkan kebutaan ayahnya. One way, satu jalan, the brothers found a dead body lying in the street. Ya, di jalan, the brothers ketiga bersaudara itu menemukan orang mati di jalan.
The body was left because the family of the dead man had no money to bury it. Tubuhnya ditinggalkan karena keluarganya tidak punya uang untuk menguburkannya. The elder brothers passed by the dead body continue their journey. Anak yang paling tua melalui mayat itu dan melanjutkan perjalanan. But the youngest stop. Tapi yang paling muda berhenti and paid for a man to bury it dan membayar seseorang untuk menguburkannya. The following night, malam berikutnya, the spirit of the dead man visited him and often guided him to his journey to pay his kindness. Malamnya ada roh dari orang mati tersebut mengunjunginya dan menawarkan untuk menemani perjalanannya untuk membalas kebaikannya. The young prince continued his journey accompanied by the spirit of the dead man. Anak yang paling muda meneruskan perjalanannya ditemani oleh roh orang mati tersebut. After a few adventures, setelah beberapa adventures kayak petualangan, the prince got everything he need with the help of the spirit of the dead man. Pangeran muda itu mendapatkan apa yang dia butuhkan dengan bantuan roh orang mati tersebut. He returned with the bird, flying horse, and the princess. Dia kembali dengan burung, kuda terbang, dan putri. His two brothers were so jealous. Kedua kakaknya sangat cemburu to know the successful effort of the young prince. Kakaknya menjadi cemburu atas kesuksesan dari pangeran muda. On the way, the two brothers caught him and threw him over a cliff and claimed responsibility for finding the birds. Dan kedua kakaknya menangkapnya dan melemparkannya ke jurang dan bilang kalau yang menemukan burung adalah dia. The flying horse and the princess. The bird, the flying horse and the princess. But the young princess was lucky. Tetapi pangeran muda itu beruntung because his coat was caught on a branch on the cliff side. Karena jaketnya nyangkut di cabang pada tebing. He returned to the palace, dia kembali ke istana, saved his father, menyelamatkan ayahnya dan menikahi princess. Oke. Kita akan what is the point of the story about do everything for your parent, don't leave the dead body buried, all good action will pay back. Semua kebaikan akan mendapat balasannya. Ini idenya ya. What the young prince do with the dead body showed his kindness. Apa yang dilakukan pada mayat tersebut adalah menunjukkan kebaikannya. At the end, the prince could achieve his goal to help his father because the prince help him to do it. His father got bad intention. He flying horse took over his brother was caught by the spirit of dead body. The flying horse took over his brother, but the prince helped him to do it. At the end, the prince could achieve his goal to help his father because the princess helped him to do it. Mungkin, tapi tidak ada di cerita ya. His brother, bad intention to harm his fail. The flying horse took over his responsibility. Rasanya enggak. Ini tidak diceritakan di sini. Wah, ini bagaimana? But the young princess was lucky because his coat was caught on the branch and sleep kite. He returned the place. On the way, the two brothers caught him and threw him over cliff and claimed responsibility for finding the bird, the flying horse, and princess. But the young princess was lucky because this coat was caught. Ini rasanya tidak ada ya, tidak ada di cerita ini. Ya, the prince helped him to do it. His brother bad intention. Rasanya hanya ini aja yang ada di cerita. Ya, the flying horse took his responsibility. His brother was caught by the spirit of the dead body. In the end, the prince could achieve his goal to help his father because the prince helped him to do it. The princess helped him. The dead body mungkin the dead. Mungkin ini ya, tapi the spirit atau the spirit.
The spirit help him to do it. Rasanya ini mungkin salah ketik ya. Mungkin yang A tapi the prince diganti the spirit. The successful effort, effort itu adalah usaha atau young parents. The underline word close meaning to action, struggles, activities, lebih cocok struggles, perjuangan ya. Perjuangan. Kita akan lihat di sini ada nomor 28 sampai 31. What is the purpose of the writer to write the text? Apa tujuan penulisan teks? Which of the following most likely will kill seahorse? Apa yang akan bisa membunuh kuda laut? Terus kemudian seahorse threatened by to be extinct because of ini kuda laut akan punah karena apa? The global climate change, the decrease menurunkan number of coral species. Oke. Kita akan lihat ini the seahorse, kuda laut. Nah, kalau kalian mau gambar kuda laut caranya gampang, gini caranya. Kalian gambar angka 5. Nah, terus kasih gini, kasih mata, jadi deh kuda laut. Terus apa maksudnya paling gambar kuda laut ini? The text for question 28 to 31. Seahorse, kuda laut, is a type of marine fish that can be easily recognized because of its specific morphology. Kuda laut adalah spesies laut dianggap sebagai ikan laut yang dapat mudah kita amati karena bentuk fisiknya, bentuk fisik luar. There are 35 species of seahorse, ada 35 spesies dari kuda laut that live in the tropical and the temperature all over the world. Jadi ada 35 spesies yang hidup di intinya di tropis, di daerah tropis dan daerah yang hangat ya di seluruh dunia, di laut yang suhunya hangat intinya. Seahorse prefer to shallow water and they are usually located near the coral reef. Kuda laut berada di air yang cukup dalam dan mereka shallow dan shallow dalam atau dangkal ya. Saya khawatir kebalik. Nah, ini ada SHALLOW. Oh, dangkal. Ya, dangkal. Seahorse prefer the shallow water and they are usually located near the coral reef, mangrove forest, and near the seaweed. Seaweed itu kayak rumput laut. Many species of seahorses, banyak spesies dari kuda laut are endangered, sedang dalam bahaya because of the overfishing. Jadi terlalu banyak dipancing, terlalu banyak ditangkap. Seahorse are used in traditional Asian medicine, biasa digunakan obat tradisional Asia. The other function of negatively affect their survival are the pollution of the ocean and the global climate change, which decrease the number of coral species and alter the temperature of the water. Jadi yang paling buruk akibatnya adalah polusi laut dan perubahan iklim global ya yang akan menurunkan jumlahnya dan menurunkan pokoknya ekosistemnya menjadi tidak cocok lagi, air mengaruhi suhu hari dan lain-lain ya. Nomor 28, what is the purpose of the writer to write the text? To discuss that the seahorse unique animal, to tell the seahorse like to live underneath beach, to make the reader aware of the endanger of the seahorse, to inform the number of seahorse decrease because of human. To make the reader aware the endanger of the seahorse. To tell that seahorse like to discuss the seahorse is rasanya ini enggak, bukan mendiskusikan itu. Like near the beach rasanya mungkin tapi kurang pas. To read the aware, the endanger. Endanger itu lebih cocok diartikan apa ya? Endanger. ENDANGER. Membahayakan. Masa membahayakan? Kuda laut tidak membahayakan. Itu membuat orang aware atau perhatian bahwa atas bahaya dari kuda laut. Rasanya itu to inform the number of the seahorse decrease because of human. Ini paling cocok menurut saya, tapi tidak cocok juga. The factor negatively affect the pollution of the ocean and global climate change. Rasanya global climate dan pollution ini adalah human ya. Yang paling cocok deh.
to inform the number of the seahorse decrease ya because of human activities yang menyebabkan polusi dan perubahan iklim global. Nomor 29, which of the following most likely will kill seahorse? The dirty oil, thick oil, split oil, burning oil. Ya, minyak yang tertumpah itu akan tumpahan minyak itu bisa membunuh banyak kuda laut ya. The seahorse threatened to be extinct. Kuda laut terancam punah because of the sea current, the other creatures, human being, big predator, karena keberadaan manusia yang tidak bertanggung jawab, ya membuang sampah sembarangan dan menyebabkan ini pemanasan global. Global climate change will decrease the number of coral species and the underlying word close meaning to decrease, reduce. Kalau omit itu apa kita cari sekalian? Omit. O-M-I-T, omit, menghilangkan. Omit bukan menghilangkan ya, reduce ya. Decrease itu reduce. Oke. Kita akan baca nomor 30. Ini adalah untuk nomor 32 sampai nomor 35. The text is written with aim. Tujuan penulisan teks itu apa? What is the main idea of the second paragraph? Paragraf kedua ini nanti idenya itu apa? Tiahahu were captured in a sweep December 1917. The underlined word is close meaning to. Oke, sampai 34 aja. Sampai 35 juga. Ini nanti mengurutkan kata. Jadi nanti aja itu. Christina Marta Tiahahu. Ya, ini adalah pahlawan kita ya, salah satu pahlawan kita. One of the national heroine of Indonesia is Molukan, dari Molukan itu Sulawesi. Maluku ya, Maluku. Kok Sulawesi? Oh, dekat ya, Sulawesi sama Maluku. Molukan freedom fighter who is remembered for her struggle. Yang diingat atas perjuangannya. Tiahahu, who was born in 1990 on January 4 in Nusa Laut Island. Maluku was the daughter of the captain of the Soa Ulubuti clan. Ya, dari klan Soa Ulubuti ya. Upon the death of her mother, karena atas kematian ibunya, while she was a newborn. Ibunya meninggal saat dia baru lahir. Her father took care of her. Dia dirawat oleh ayahnya. Christina Marta Tiahahu known as a brave woman. Christina Marta Tiahahu diketahui sebagai wanita yang berani. Because at the age of 17, pada saat umur 17, she had dared to take up arms and taken part in a battle with the Dutch colonies. Pada usia 17 tahun, dia sudah berani ya angkat senjata dan mengambil bagian dalam perang melawan Belanda. The beginning in 1917 ya, awal tahun 1817, Tiahahu and her father joined the guerrilla war opposing the Dutch colonial government and Patimura Army. Ini bergabung pada pasukan Patimura ya. Pada awal tahun 1817 dia sudah mulai bergerilya. Ya. During the battle, selama perang, when her soldier ran out of ammo, selama perang saat tentaranya kehabisan peluru, she was said to wield a spear through stones at the Dutch troop. Dia bilang to wield spear, bagian tombak untuk melempar batu pada tentara Belanda. In October 1917, Tiahahu, her father, and Patimura were seized after a new commander took over the Dutch military. Pada Oktober 1817, Tiahahu, ayahnya dan Patimura ditangkap setelah komandan baru mengambil alih di militer Belanda. Yet, she was the only captured fighter who was not commended due to her young age. Dia adalah satu-satunya petarung yang tidak was not condemned to her young age, yang tidak diampuni walaupun usianya muda gitu ya. Few
Other farmers, rebel, and Yahoo were captured in a sweep in December. Coba condemned, ya. Yet she was the only captured fighter who was. Oh, dia diampuni ya, mungkin ya. Coba sih, condemn, CONDEMMED. Dikutuk, kondem wis swanger dikutuk. Ya, yet condemned. Ya benar ya. Condemn. Oh, ada N-nya. NED. Tetap dikutuk artinya. Ya sudah. Yet she was the only capture fighter who was not condemned. Oh, was not condemned. Maksudnya dia diampuni lah. Dia ditangkap karena masih muda. Ya. A few other farmers, rebels, and Yahoo were captured in sweep in December 1817. Ya. Beberapa few itu sedikit ya, beberapa pemberontak dan Yahoo ditangkap pada sweeping di Desember 1817. This is guerrillas, ini gerilya lah ya, were transported to Java to be employed as a slave labor on the coffee plantation. Oh, dia dibawa ke Jawa, dijadikan budak pada pertanian kopi. However, Tiahu fell ill on the way. Tetapi Tiahu sakit di jalan, refusing medication and food. Dia menolak obat dan makanan. She died on 2 January 1818 while the ship was crossing the Banda Sea. She received a burial at the sea later at sea later that day. Kemudian dia dimakamkan di laut. Oke. Jadi dia meninggal pada usia muda. The text is written to M. The text is written with the aim to bla 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 bla. Christina Marta Tiahur retell history, describe, inform, share the experience and retell history. Mengucapkan lagi sejarah, ya, menyampaikan sejarah, ya, describe the family, inform the activity, share the experience, and retell history. Number 33, what is the main idea of the second paragraph? Dia perjuangan tadi ya, the second paragraph saat dia berjuang pada usia yang sangat muda. Tiahu was a brave woman. Ya, ini cocok. Tiahu was a very young, well took. Ini yang B. Tiahu Patimura took over the Dutch military. Tiahu joined the guerrilla opposing the Dutch colony. Dia sangat muda saat ikut ini. Dia was brave woman because of age 17. Ya, dia intinya wanita yang berani ya, dan Tiahu was very young, Tiahu was brave woman. Lebih cocok mana ya? Brave woman-nya kelihatannya ya. Lebih menekankan pada brave woman-nya daripada mudanya ya. Christina Marta Tiahu known as brave woman ya, because of the age dan seterusnya ya. Itu penjelasan. Intinya adalah Tiahu was a brave woman. 34. The Tiahu were captured, ditangkap in sweep ya, in December 1817. The Ardennes word close meaning to move, rested, ditangkap ya. Ini mengurutkan. Si mother Tiahu met her when she never dead was a baby since. Tiahu tiga dulu. Tiahu was 10, 10 ya. Tiahu was never ya, never 8. 10 3 10 11. Baby. Tiahu was a baby. Ya, coba. Tiahu was a baby 6 when her dad. Oh, salah ini, her dad ini. Habis 5 9 mulai nomor 5 coba. Her habis 5 2. Her mother nomor 9 died. Nomor 7 she. Nomor 8 never. Nomor 4 met she.
habis 4, habis 5 harusnya. Habis 4 bukan 1. Habis 4, 5. Coba sih. Yang A. Tiahahu met. Oh, enggak rasanya. Nomor 3 terus 8. Tiahahu never. Nomor 4 met. Nomor 5 her. Nomor 2 mother. 12 since. Nomor 7 she. Nomor 9 died. Nomor 6 when. Rasanya kurang ini. Coba 396. Tiahahu died. Oh, enggak. Rasanya C yang paling cocok ini ya di antara yang lain. Kita ulang lagi ya. Di sini yang C mulai nomor 3 ya. 3 saya baca dulu. Ini enggak ya, saya batalkan 3, saya baca dulu. Tiahahu, oke. Terus saya baca 8, never, cocok. Ya, kita baca 4, met, cocok. Kita baca 5, her, cocok kan. Nomor 12, since, met her mother kutunya. Met her mother, habis 5, 2, 6. Met her when, atau coba kita lanjutkan aja ya. 12, since, nomor 7 si, nomor 9 died, nomor 6 when, nomor 1 si, gak cocok ini. 3 ke 4 ya, gak cocok. Tiahahu met her mother sick when she died. Nggak cocok juga, nggak ada yang cocok di sini. Saya bikin sendiri aja. Rasanya lebih cocok tiahahu 3, tiahahu never. Saya lihat ya, never ini habis 3, 8 cocok ini. Nah, 8 cocok ya. She never, tiahahu ya, never meet harusnya 4, meet her 5, her mother, habis itu 2, tiahu, habis nomor 2 apa enaknya? Mother, when, ini koma, habis itu koma ya. Kemudian when was a baby sin. Kok saya bingung sendiri yang ngurutkannya ini. Terlalu banyak penggalanya ini. Rasanya harus dimulai dari 3 rasanya ya. Saya ulang lagi ya. Terakhir kalau enggak saya lewati dulu aja ini. Daripada terlalu panjang nanti. Tiahahu, nanti saya tambahkan aja. Tiahahu ya. Rasanya harusnya habis itu never ya. Never 8 meet ya. 5 her mother when she was a baby. Her mother died. Oh, her mother. Oh, her mother dulu yang cocok. Her mother. Her mother. Mana her itu? 5. Dimulai dari 5 yang cocok. 5. Her mother was dead. Ya. Ya, kita nanti saya tambahkan aja lah nomor 35. Atau idenya seperti apa dari kalian? Saya khawatir terlalu panjang ini. Ya. Nyusun kalimat seperti ini. Oke, ini saya tinggalkan dulu tinggal 5. The tag question 36 to 38. Ya, ini yang tanyakan apa ini? Yang tanyakan the tag highlight, tagnya itu meng-highlight apa? Intinya apa sih? What makes the Wakatobi special? Ya, Wakatobi itu yang membuat spesial. Apa yang membuat Wakatobi spesial? Dive set easily accessible, ya, mudah diakses, mudah dicapai. Oke, ini rasanya rekreasi ya. Now, a National Marine Park, which is established in 2002, covering the entire Wakatobi district. It comprises the total of 1.4 million hectare, of which 90,000 hectare are
decorated with a different colorful species tropical coral reef, and it is the third largest marine park in Indonesia. Pokoknya National Park ini didirikan tahun 2012, wilayahnya luas dan itu termasuk salah satu yang yang ketiga terluas di Indonesia. Located in the Asia Pacific World Coral Triangle, the province of South Sulawesi, the Wakatobi Island will offer clear water, rich, biodiverse underwater life. The name of Wakatobi is portmanteau of the four main Tukang Besi Island. Ya, Wakatobi Tukang Besi Island. Wangi-wangi, Kedupa, Tomia, Bingko. Since 2005, the park has been listed as a tentative World Heritage Site. Wakatobi is widely recognized having the highest number of reef fish species of the world. The island of the also famous as the largest barrier reef in Indonesia, second only to the barrier reef in Australia. Ya, yang kedua dari reef barrier di dunia ya setelah Australia. Here can we found fringing atolls, barriers, reefs, and often the outer more than 15 spectacular dive sites easily accessible from major island. This is the habitat of the large, small fish species, the playground of dolphins, turtles, and even whales. Wakatobi alone is said to have 942 fish species and 750 coral reef species from total 850 of world collection. Dari 850 koleksi dunia, 750 ada di Wakatobi, keren. With comparing with the two world famous diving center, Caribbean Sea owns only 50 species with 30 coral reef species in the Red Sea in Egypt. The tag highlight inti dari tag itu apa? The beauty of National Marine Park Wakatobi, the habitat large mass, the four main Tukang Besi Island, the spectacular dive site of Asia Pacific World Coral Triangle. The beauty of National Marine Park Wakatobi, lebih cocok ini ya, kecantikan dari Wakatobi. What make Wakatobi special? The diving center and the largest barrier reef in Indonesia, the clear water, rich biodiverse underwater, spesiesnya sangat banyak, the habitat of large and small fish species. Yang membuat spesial, the diving center and largest barrier reef in Indonesia, clear water, rich biodiversity underwater life. Ya, ini yang paling membuat spesial, rich biodiverse underwater life. Ya, ini detail-detailnya pada intinya biodiversity-nya besar dan airnya itu jernih. The dive site easily accessible from the major island. The underlying word close meaning to isolated, doubtful, reachable. Reachable mudah dicapai ya, accessible. The tag is for question 39 to 41. Ya, jadi sampai 41 kita akan baca. What is the main point of the tag? Jadi tujuan dari tag itu apa? What is the last paragraph about? Ini tentang last paragraph terakhir itu membicarakan tentang apa? Khairul Anwar was smart student. Khairul Anwar, Chairil harusnya ya. Chairil Anwar was smart student. He got award. Belum tentu ya, Khairul mungkin ya. He got some awards ya. Oke, kita akan baca. Oh, ini kan bukan Chairil Anwar sang siapa itu penyair itu ya. Puisi ya, tokoh sastra. Bukan, ini Prof. Dr. Khairul Anwar is Indonesian born who was able to find technology in the field of telecommunication and won a number of prestigious world-class awards. He is the inventor and owner of orthogonal frequency division multiplexing OFDMA 4G technology patent. Wih, swanger. Ini paten dari 4G ya. Now, the patent invention is used by large Japan electronic company. Khairul Anwar was a lecturer as well as researcher who worked in the Information Signal Processing Laboratory, Japan Advanced Institute of Science and Technology in Japan. He graduated with cum laude from Department of Electrical Engineering,
Bandung Institute of Technology in 2000. In 2005, he earned the master degree of the NICE Nara Institute of Science Technology, decorate 2008 in the same campus. In 2006, he received the IAEA Best Student Paper Award from IA Radio Wireless Symposium RIVS. In the United States, Koirul also received the award of the field for scientific contribution by the Indonesian Consulate General in Osaka 2007. Interestingly, he who would have thought if the invention of FDM 4G technology was apparently inspired by children film called Dragon Ball, which he often watched. Koirul considered the spirit of Goku, spirit of Dragon Ball, as turbo equalizer, turbo decorator, which is able to collect all the energy from delay transmission block along the previous transmission block to eliminate the data distortion and the consequence of with interference. Wah, ini membuktikan bahwa nonton kartun itu kadang-kadang menimbulkan ide segar ya. Jadi Koirul Anwar ini anak Kediri ini ya. Pak Ali kenal anaknya. Ini adalah kalau tidak salah loh ya, di anak ITB. Dengan sering melihat Dragon Ball terinspirasi untuk bikin 4G. 4G ini adalah salah satu teknologi untuk seluler ya. Sekarang kan yang masih terkenal 3G ya kita. 4G ini yang menemukan adalah Koirul Anwar. Oke. What is the main point of the text? Ya. How Koirul Anwar become famous? Some reason of Koirul Anwar invented 4G. The Koirul Anwar is inventor and owner. Okay, the main point of the text, the history of Koirul Anwar as the best student. Koirul Anwar inventor of ini rasanya. Jadi intinya Koirul Anwar adalah inventor, penemu dan pemilik dari OFDM 4G teknologi. Dia itu apa ya? Kayak pemilik patennya. Some reason bukan how Koirul become famous presentation enggak. Nomor 39 adalah C. What is the last paragraph about? Paragraf terakhir tentang apa? Tentang paragraf terakhir tentang ini. The interestingly who would have thought life invention was apparently inspired by dia yang menginspirasi teknologi itu ternyata Dragon Ball. Ya. Koirul Anwar favorite film while was kid. Koirul Anwar had idea to create 4G. How OFDM technology work collect by energy in the invention of Asa Turbo. What is the last word about Koirul Anwar favorite film while was kid? How Koirul Anwar had an idea to create ini. Bagaimana dia mendapat ide untuk menemukan Indo 4G. Koirul Anwar was a smart student. He got some awards. So since although the Koirul Anwar smart student, so he got some awards. Okay. Now we are going to discuss 42. The text is for question 42 to 44. Oke, kita akan baca. An LCD projector. An LCD projector is a hardware device. An LCD projector is a hardware device that has the same function as a monitor. LCD projector adalah alat ya yang fungsinya the same, yang fungsinya sama dengan monitor. It project the image on the monitor to bigger and wider screen so that the size become larger. Ya, proyektor itu ininya kayak membuat tayangan lebih besar ya. The device is suitable to be used for school, business, presentation, seminar, or even watching football match together. Untuk nobar. The follow is instruction to operate the LCD projector. Jadi adalah bagaimana cara mengoperasikan LCD projector. It is important to use. It is important for us to read the text in order to blah 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 blah. What should we do before turning all input equipment? Ini yang ditanyakan. This device is able to be used. Okay.
Connect the projector with the electricity using the power cable. If the power indicator light is orange, it means the projector is ready to use. Open the lens cap, press the power button for about 2 seconds on the projector or remove panel. Wait until the indicator is green and then display appear full for 10 to 30 seconds. Turn all input equipment, PC, notebook, laptop, video player. Connect the projector with the input device using VGA or HDMI cable. Now your presentation can be enjoyed by everyone in the room. It is important to read the text in order to know about, make easier, avoid, get information, avoid danger, make easier operating, know about the part of, make easier in operating. Jadi kita penting untuk membaca agar memudahkan kita mengoperasikan LCD proyektor, ya. Kita scroll ke bawah 43. What should we do before turning all input equipment? Apa yang harus kita lakukan sebelum menyalakan semua input equipment? Ini tadi ada di sini, mana tadi? Press the power button for 2 seconds on the projector or remote panel. Wait until the indicator is green and display appear full for 30 to 30 seconds. Turn on all input equipment, ya, PC, notebook, laptop, video player, etc. Connect. Kemudian, what should we do before turning all the input equipment? Yang harus kita lakukan adalah ini. Press the power button ini. Menunggu sampai hijau, ya. Oke. Prepare the projector until ready to use for a second. Press the button on the projector about 2 seconds. Ini yang kita lakukan, ya. Connect the wait until the indicator is green and the display appear full. Ini rasanya D yang paling cocok. Ya, setelah 2 detik ditekan wait until the indicator is green and the display appear full for 10 to 30 seconds. Oke. This device is suitable to be used. Underline word can be replaced by the LCD projector. Now we are going to discuss number 45 to 47. What did the dove do to help the red feather? Apa yang dilakukan oleh burung dara untuk membantu sayap bulu merah? Which characteristic best describe the fox? What can be learned from the story above? Sampai 47 aja ya, kita baca. Oke. Once, pada suatu ketika, there lived a hen, hiduplah ayam betina called red feather, yang disebut bulu merah. Itu adalah ayam, ya. Ini adalah ayamnya, si bulu merah. Ya, ini gini ayamnya. Loh, burunya kok biru? Nah, ini bulunya merah. Oke, kita kembali biru lagi. Once there lived a hen called Red Feather. Because of the color of the feather was red, one of the day the fox caught the red feather and put it to the sack. Suatu hari rubah menangkapnya dan menaruhnya pada kantong. Nah, ayamnya di sini sekarang. He intend to bring the hen home and cook it for dinner. Dia akan membawanya ke rumah dan memasaknya sebagai makan malam. Suddenly, tiba-tiba he saw a dove lying on the ground. Kemudian dia melihat burung dara tergeletak di tanah. The fox was delighted to find the dove. He thought of having lot of food for dinner. Dia melihat, wah ini juga enak dimakan ini. He didn't know that the dove was a friend of the red feather. Dia tidak tahu kalau burung itu adalah teman dari ayam. The dove know that the fox caught the red feather. He wanted to help the red feather by pretending having a broken wing and lying down in the ground for the fox to catch. Dia karena temannya ayam, dia pura-pura sayapnya patah di tanah dan agar ditangkap. The fox left the hen sack trying to catch the dove. Kemudian rubah itu meninggalkan ayam dan ingin menangkap burung dara. As the fox get closer, setelah fox itu fox itu serigala ya, serigalanya itu mendekat. The dove instantly flew away, leaving the fox. Kemudian burung dara itu langsung terbang meninggalkan serigala. Meanwhile, the fox was busy trying to catch the dove. Kemudian saat
serigala itu bingung, fox fox itu berubah ya. Kalau serigala itu wolf ya, rubah. Dia mau menangkap burung dara, then hen release herself from the sack and run away as fast as possible. Kemudian si sayap merah keluar dari karung dan dia langsung pergi sejauh mungkin. The fox wasn't able to catch the dove, so he decided to stop chasing. Rubah itu tidak berhasil menangkap burung dara sehingga dia mikirnya tidak usah dikejar lah. But when the fox come back to his sack, saat rubah itu kembali pada karungnya, he was to find the red feather have already gone. Dia kaget lah, sayap merah sudah pergi. Finally the fox realized that he had nothing for dinner. Kemudian dia baru sadar dia tidak punya makan malam. What did the dove do to help the red feather? Took the hen, put in the sack, brought the fox, release, pretending having a broken wing and laid in the ground. Ini yang benar. Which of the characters best describe the fox? Stingy, tricky, greedy. Serakah ya, sudah punya makanan, pingin yang lain. Jadi malah hilang semua. What can we learn from the story above? A true friendship lasts forever. Teman yang baik tidak akan pernah sirna. Wah, a friend needs friend indeed. No one can live without friend. I always believe in your friend. True friendship lasts forever. Rasanya lebih cocok yang A. Ya, itu ke a friend need a friends indeed. No one can live without friend. Always believe in your friend. Rasanya itu yang A yang paling cocok. The question for 47 to 15 ini adalah cerita terakhir. Ya, jadi perhatikan. Oke. Wow, ini masak seasoned fried beef slice ya. Jadi masak daging beef itu adalah sapi, daging sapi ya, lembu. Ya, ingredients ya ada sirloin beef ya, daging sirloin, 3 cloves. Clove itu apa ya? Cengkeh. Ya, teaspoon of freshly graduated nutmeg, ground dan seterusnya. Yang kita ditanyakan dulu aja. The writer writes the text in order through the session beef slice to tell how to make, to show how to get, describe what is, share to tell how to make, cara membuatnya. What do you have to do before serving the, apa yang kamu harus lakukan sebelum menyajikan? Kita langsung pada penyajian saja. Prepare the slice, heat the oil in the pan, work deeply fry beef 3 strip for 2 minutes until brown and cooked. Remove from the hot oil, drain the paper towels, arrange the beef on serving platter, and pour over honey. Pour the gravy over it. Ya, gravy. Ya. Pour the gravy over the beef. Apa itu gravy? Gravy. Kita cari di sini. Gravy. Saus, dikasih saus ya. Kasih saus. Pour the gravy over it. The Latin word refer to ya over itu dagingnya itu tadi the beef, the oil, the work, the pepper, total the beef. Oke. Ini adalah nomor 50 ya, kita sudah membahas semuanya. Ada satu soal yang belum dibahas, nanti mungkin akan saya tambahkan ya di kolom deskripsi aja. Bukan kolom deskripsi, di kolom komen saja ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang teliti atau apa, saya butuhkan bantuan kalian juga untuk memberi masukan-masukan bila menemukan ada sesuatu yang tidak pas ya, seperti kata pepatah tidak ada gading yang tak retak. Ya, ini tidak mengurangi niat Pak Ali untuk membantu kalian dalam belajar. Semoga ini bisa berguna ya. Amin Allahumma amin ya. Mari kita selalu tersenyum, mari kita terlalu bersyukur dan mari kita selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.